Okay, students, good morning, all of you. Today we are going to learning uh, the centroid problems. So we know that centroid means whether we are taking a plane area which is having less thickness, almost the thickness is negligible. Otherwise, if you taken the volumetric objects, that means either area or volume or mass of the body is concentrated at a point. That point is called as a centroid, or in the case of volumes, we are going to calling it as a center of gravity. So before going to the centroid or center of gravity, it is nothing but to identify the coordinates of the where the total area or the total volume is concentrated. So let us learn, as we already discussed in the previous sessions, the centroid formulas for various cross sections. So let us consider. So centroid is nothing but basically the coordinate system only. So I think I observed that most of the students are not familiar with the coordinate system also. Hence, I decided to describe, to give an idea about the coordinate system. Let us take an x-axis, and this is a y-axis, and now this is the origin. Origin means the coordinates are 0, 0, where we are measuring the distances from this point. Suppose let us take a point is here, a point is here. So if I said that the coordinates are 2, comma 3. So 2 is nothing but the x coordinate, x direction distance. 3 is nothing but y coordinate, y distance. So that means x distance means in the x direction. X means always in this direction. So that means along this direction, the length will be, we call it as x coordinate. Similarly, along y direction, we will call it as the length along y direction will be called as y coordinate. So let us see in this case, suppose if you take an, I was written as a 2, comma 3 here, that is what we call xy coordinate. So here 2 is nothing but, now draw a line parallel to y axis. If we able to measure the distance from this y axis to this y axis to this y axis to, so this distance of this point is what we call, because it is in the x direction. So from the y axis, the distance will be what we call x coordinate is nothing but here. Now this distance is called as a 2 distance, 2 units. Similarly, if we take in the same point distance from the x axis, this distance is called as y direction because the distance is in the y direction. So this is what we call y coordinate. This is what we call 3. For example, most of the cases students are made mistakes in the examination, the same thing. So that is nothing but the coordinate system. Suppose let us say, for example, again take x-axis and y-axis, and this is the origin. That is coordinates x distance, y distance is 0. This is y-axis. Now let us take a point here. Assume he was given the distances like this. So this is what we call, for example, this distance is let us say 4, and this distance is let us say 5 mm or 5 units. So then we can say that here this 4 is what we call x coordinate, and this 5 is what we call y coordinate. So we are going to measuring the centroid cases, the coordinates of this point with respect to this is the origin. So from this origin, what is the distance of this point? What is the distance of this point from the y-axis? That is what exactly we are going to learning. In the case of 2D, we are getting only two coordinates like x coordinate and y coordinate. In the case of 3D, if any volumetric object is there, we will have the three axes. So you will have the three axes, x coordinate, y coordinate, and z coordinate.
So it depends on, suppose if you taken any point in the space here, so because you take n, so now I'm going to drawing this one, dotted lines like this, you can observe here. We can highlight this one. Suppose if you take n, this is the origin. Now this is the point where we want to get the coordinates. Suppose if this distance is in the x direction, this is the x, its x direction coordinate is x. And this is from along the z direction. Now we can observe this is the z direction. So if this distance of this point is lying from this axis at a distance of z, this coordinate here will be z coordinate. And similarly, if you measure along the y direction, this direction, this will be called as y coordinate. So like this, based on the whether it is a 2D or whether it is a 3D, just we must be able to identify the based on the direction what is the x coordinate and y coordinate and z coordinate. Like this, we must be able to identify the coordinates. So now let us go for the our case. That is now I am going to explaining first of all a rectangular case. Now we are having a rectangular shape. Assume there is a rectangular shape. It's a rectangular shape. So and its dimensions are like this. Now the assume the length of the this rectangle is L. This length is L. And similarly, the depth of the rectangle is assume it is a D. And now it is not a curve, it is a area. Assume it is a some area. For example, I am shading this one. So assume I am shading this area. That means it is a like a A4 paper. It is a some area. Like a A4 paper you can take. Now if you take an A4 paper in the form of rectangular shape, I am shading this area. That means this is the area. It is not a lines, not simply joining of the edges. It is a forms a some area like in the form of a rectangle. So when you consider this shaded area, you can observe here its centroid will lies because it is a area. So this total area is either its mass of the area, what we call, or the total area will be concentrated at some point. So I want to measure the coordinates of the this point. So let us indicate this point as the centroid as C. C. The name is C of the centroid of this rectangular shape. So we know that the formula for this case is, so before going to write in the formulas for the centroid, we must assume the origin because we need to measure with respect to some reference point. So that reference point we have to select. Now assume for a standard point of view, I am assuming this is a bottom corner as the origin. This bottom corner as origin. Origin means x coordinate is 0, y coordinate is also 0 because the axes are starting from here. So now you draw the x-axis. This is the x-axis and draw the y-axis. Okay, now what happens means now the centroid will be lies here as per standard case. Now this is the centroid, already I told you. So this is the x direction. The point will lies here from the y-axis, that is from the origin. It is at a distance of, what is the distance of this one means? Now it is called as x coordinate as x bar. For this case, for only one area.
It will be L by 2. Because in the x direction, what is the length of this rectangular shape? L. That means it will be half of that length. Half of that length. When the origin is here, the bottom corner. Similarly, its centroid y coordinate. Y coordinate means the same C point we have to measure from the x axis. So because it is in the y direction, this distance is in the y direction. Hence it is called as y coordinate. So it is what we call y bar. So y bar is equal to. So in the y direction, what is the total length of this rectangular shape? Depth is d amount. Hence it will be half of that case. For rectangular case, it will be like this. So maybe triangular case, it will be different. You have to remember. So I am explaining only for the rectangular case. So it will be d by. So now we learned the centroid for the rectangular shape. If the length of the rectangle is L, depth of the rectangle is D, then the centroid C point will lies from the y-axis. That is what we call x coordinate. It will be L by 2. So I am writing the x coordinate is here L by 2. Next y coordinate is D by 2. Just explanation purpose I am writing here. So always we have to measure the distances like this with respect to this origin. So now in this case, you remember that this is the origin. From this point, this centroid will lies x distance L by 2. From y distance, it will be lies here L D by 2. The standard formula we have to remember. Okay. See, now how this formula can be changes when we are facing the problems. Now let us assume you take the same rectangular shape. For example, I am writing here, I'm giving the dimensions here. For example, I'm giving the dimensions here. Take a rectangle here. Assume the origin is here. The original origin is here. For example, this is y-axis. This is y-axis. This is the x-axis. Let us assume uh, in this case, this rectangular corner, you assume, for example, you assume I am taking this rectangular corner so that you can understand well. Assume this rectangular corner, I am giving the dimension. This distance as, for example, let us say 100 distance. Similarly, this corner from the y-axis, we assume 60 mm. Now, let us forget about first of all this side. So what we assumed in the formula in the previous case, when the origin is at this corner, we know that the centroid will be lies here at a distance of L by 2 from the y-axis. If this is the y-axis and if this is the x-axis, then we know that from this origin, the centroid will be at a lies at a d by 2 distance. So I am marking first of all because I was not given the dimensions. I am giving the dimensions now. Assume the rectangular dimensions I am giving you now. Now the length of the rectangle is, for example, let's say 30 mm. For example, let us say 30 mm. Length will be 30 mm. And its depth will be 20 mm. Okay. So
As per this formula, if the origin is here, then the centroid will lies here in the x direction, it will be half of that length. In the y direction, it will be half of that length. So now I am marking here as per the standard formula. When the origin is here, the centroid, we know that the centroid symbol is here, C. This is the C. We know that as per the standard formula, as per this formula, when the origin is here, we know that this distance is because it is x direction. This distance is we can say that this distance is half of this length. So what is the length in this direction? In this length, what is the direction? In this length, what is the direction? What is the length of this member? 30. So it will be half of that. 30 by 2. 30 by 2. 30 by 2 means 15. Hence I am writing the 15. So it will be 15. Now similarly, the same center, when the origin is here, as per this formula, we know that this distance is 20 by 2 means 10. 20 by 2 means 10. So this is as per formula. But remember, always we have to measure the coordinate of this centroid from the assumed origin. Now the origin is here actually. So I want to measure the distance of the C point. This is C point from this origin. So then what is the meaning of this origin means centroid means now in this case. Now I am drawing here, this is the origin, this is the y-axis. That means I need this distance from this origin because this is the y-axis. From this y-axis to this C point distance, this is the distance I need to measure. This is what we call x bar. Similarly, y bar means the units y coordinate, the centroid y coordinate, because the origin is here. Always we have to measure from the origin. Initially, we have to apply the formula, but we have to measure the coordinate of the C point from the original origin. Because now the origin is here. From this point, then we have to measure the coordinates. So this distance is called as y coordinate, that is y bar. So now let us calculate it a little bit. So this length is 15, already we know that. But he was given this corner is 100. Then he reversely think from this corner to this C point, what is the distance of this one? So because it is 15, the total length is 30. This length is 15, total length is 30. Then this distance will be whatever is 30 minus 15. 30 minus 15. It will be equal to 15. Okay. Similarly, you measure this distance also. What is the distance of from this corner, from this C point? What is the distance of this one? This total length is 20. This centroid distance is 10. So 20 minus 10. This will be the 10 also. So now I am arranging this one. Top one already is a 15. We make here is a 15. Okay. Now I am measuring the x coordinate. So what is the x bar in this case? So this distance is what we call x bar. So x bar I can write as now. How to get this distance? So you know that from this line to this y-axis, what is the total distance? 100. What is this distance? 15. So I need this distance. How to get this distance? How to get this distance? What I am saying, this distance. This distance I need. Okay, you know that the total distance. This total distance is 100.
This total distance is 100. This distance is 15. I need this distance. So then it will become 100 minus this 15. Then it will be, that means this distance will be 85. Like this, we need to calculate the coordinates from the azimuth axis. Similarly, y bar. For this case, the y bar will be is equal to y coordinate. What I mean that. So we know that this distance is 10 mm. This total distance is 60 mm. But I need this distance. Then how to get means 60 minus this entire length is 60. This length is 10 mm. I need this distance. I need to know this distance. Then how to get this distance? Y bar. That is 60 minus 10. It will be 7. So like this, I need to identify the coordinates for the. We have to apply the formula as per standard shapes. Whatever the formula from the azimuth origin. Then we have to measure the same centroid where the really the origin. From that origin, we have to measure and we have to write the coordinates. Like it is only one area, I was written here x bar, y bar. If there are several areas, there are 3 areas, then we have to write the x1, y1, x2, y2, x3, y3 like this. This is procedure has to be applied. So now I think consider this rectangle. Today we will solve the some of the problems related to the centroid. So that means the formula for the centroid is now. Suppose now I was taking only one rectangle. Now I can join like this. Composite shape, what we can say that suppose there is a one rectangle, the first rectangle, one. Now I can join another rectangle like this. Now it will form say an L shape. So if I want to form the, if I want to calculate the centroid of L shape means I need to divide the this L shape into the standard shapes, that is two rectangles. This is the one rectangle. This is the second rectangle. So like this, I need to divide. Suppose if there is a I shape, for example, say there is a I shape is there. So I need to divide. This is the first rectangle. This is the second rectangle, and this is a third rectangular area. And we have to assume somewhere the origin. Assume generally the bottommost corner as x-axis and the bottommost corner as a y-axis. Because he was not given origin means we have to assume the origin. So you apply the standard formula and measure the coordinate of each centroid C1, C2, C3 in this case. In the case of L1, C1, C2. But assume the origin at the bottom when he was not given. So after measuring this coordinate, for example, C1 means this is the first area x1 coordinate, and this is the first area centroid y coordinate, that is what we call centroid coordinate y1. Similarly, this is because this is the origin, we have to measure from this. This is x2, second area centroid. This is y2. So like this, we measure the coordinate x1, y1, x2, y2. And you calculate the area. This is the first area, total area, this entire area. So we know that when the rectangle is the shape L into length by D, this area will be is equal to length into depth. This is the area formula, area of the shape. Then the formula for the centroid is for the composite section. When you divide this composite section into several standard shapes, like in this case, I shape is divided into three rectangle, L shape is divided into two rectangles. Maybe it is not always rectangles. Sometimes it may also becomes here. Like if you join the rectangular shape with a triangular shape, so rectangle with a triangle, it forms a shape like this. Forms a shape like this. Then rectangle is first area, triangle is the second area. Like this, it can be any shape. Even there is a rectangular added with a semicircular shape. Semicircular is the second area.
Rectangle is the first area. Like this, we have to divide the given section into composite into our standard shapes. That is the first procedure. After that, calculate the each area, measure the coordinate, x coordinate for the first area, centroid of the first coordinate, next area, second composite area, its x coordinate, its centroid x coordinate, next a3 x3 like this. Similarly, y divided by a1 plus a2 plus a. Similarly, y bar can be written as for y bar means centroid for the y coordinate for the entire shape. So a1 the centroid y coordinate y1, second area its centroid y coordinate, third area y3 coordinate, so on. How many areas you have to do there? You have to take those areas a1 plus a2 plus. So like this, by applying this formula, we can solve the centroid of the composite shape. For example, I shape. If I want I shape composite shape, I am going to divide the three rectangles. By using this formula, I am going to measuring the centroid of the I shape. The centroid will be somewhere overall centroid. Its x distance will be what we call x bar. Its y coordinate will be what we call y bar. The entire shape centroid. Total I shape centroid. What is the meaning of x bar and y bar? Here the important thing is if the areas are added to get the composite shape, then the sign for the areas will be positive sign. If areas are added, so if you take the L shape, I shape, we need to add the areas. So when you add the areas, so give the sign, positive sign wherever for that area. For example, if you take an, now there is a rectangular area. Now I am making a hole here, a hole. So for this shaded area, I need to calculate the centroid. Then what I need to do? I need to take the first area is rectangle. This entire shape I need to take. From this shape, I need to remove the circular shape in the centroid. Just convenient purpose, I am drawing these dotted lines. That means if you want to get the centroid for this case means I need to take the first area. This is the second area, but the second area has to be subtracted. That means in this formula, wherever the area is removed here, in that case, suppose if the second area is removed, we have to give the sign here, negative sign. Similarly, here also we have to give the negative sign. So the logic is very simple. If the areas are added, give the positive sign. If the areas are removed, give the negative sign. Similarly, the x coordinate, y coordinates also will have the signs. For example, let us say if we are having four coordinates, if any shape is here in the first quadrant, then its x coordinate is positive, y coordinate is also positive as it is in the first quadrant. Suppose if the same shape is here in the second quadrant, then its x coordinate will be what we call it is negative x. X coordinate will be we have to sign will be negative sign. We have to enter in the wherever the x coordinate in the formula a1 x1 x2 x2 are the coordinates. If that area is in the second coordinate means that x coordinate will be the respective centroid x coordinate will be the negative direction. Hence in the formula also we have to give the negative sign. Similarly, this is a y coordinate, y is a positive because the second coordinate it will be y positive. Suppose if we take in the same area, unfortunately in the third quadrant, then x coordinate will be negative, y coordinate is also negative. Suppose if we take in it is in the fourth quadrant, the same area, then its centroid will be x coordinate will be positive, y coordinate will be downward means it is a negative. So those sign conventions we have to apply in the formulas. So kindly remember, if areas are added, sign will be positive. If the coordinates based on the coordinate, x may be positive or negative, y may be positive or negative. In the formula, like x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 by a1 plus a2. Respective signs we have to give, we have to apply in that formula. So now we explain in the very understandable manner, I think so. Now let us consider a
T shape, then you try to solve the problem now itself. When I was given here, so now take this is a T shape. Now solve the centroid of this T shape. Applying the same formula, same technique. So you try to solve, we will discuss now. So I was written here. I think everybody is visible. You note down the diagram, and I'm giving the coordinate system here. The coordinate system is like this, so that it can be entirely in the first quadrant. So it will be the x-axis, and assume this is the y-axis. The x-axis, and this is the origin where I am giving here. Now I am giving the first of all our duty is divide. This is a first rectangle. Assume this is the first rectangle because I want to calculate the T shape. So I was given for convenient your convenient purpose. This is the first rectangle, first shape I was divided. First area, right? And this is the second rectangle. Of course, I will use a different color. Assume this is the second rectangle, the orange one. So like this, we have to initially divide the T shape into, in this case, any shape, T shape into the standard shapes. Because you know the formula for a rectangle, I was divided into rectangle. So this is the second area. This is second area. So you do one thing. The first area centered, name it as C1. Measure its x coordinate. So this is the what is I need. This is the x1. So I will tell you later. You try to do the problem. I will explain you later. Similarly, this is the centroid C2 of this second area. So the second area, this is the centroid. Then you measure the coordinates. So you know the formula for the centroid. X bar is equal to, I am writing separate here. Only two areas are there here. A1 x1 plus A2 x2 by A1 plus A2. Similarly, y bar is A1 y1 plus A2 y2 by A1 plus A2. You know the formula. First, take the first area. I will explain very clearly. First, yourself to start the first yourself to start the doing the problem. So you are requested to try to solve. I am giving it 10 minutes break for the problem. So please solve the problem yourself. I will explain after the 10 minutes. After the 10 minutes, I will explain the problem. Take each area, apply the standard formula, then measure the coordinates from the original origin.
Students are there now. Anybody was started? ఎవరైనా చేశారా? చెప్పమ్మా, చెప్పు. చేయలేదా? నేను చెప్పమంటారా? నేను చెప్తాను ఎలాగా. మీరు చేశారా ముందు మీ ప్రయత్నం మీరు చేశారా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, ఎవరైతే నేను ఈ రెమిడియల్ క్లాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. వాళ్ళు డౌట్లు రైట్ చేయాలి, వాళ్ళు అడగాలి. ఎందుకంటే మీరు రేపు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ మిమ్మల్ని ఏంటంటే మేబీ పాస్ చేయడానికి ఒక చిన్న మార్గం అనుకోండి ఏదైనా. సో ఇప్పుడు కూడా మీరు అడగకపోతే సార్ ఇది నాకు అర్థం కాలేదు అనేది కనుక క్వశ్చన్ రైజ్ చేయకుండా మీరు ఏదో ఫోన్ ఒక చోట పెట్టి ఇంకో చోట ఎంజాయ్ చేస్తే యాజ్ ఏ టీచర్ గా నేను చేయగలిగేది ఏం లేదు. సార్ ఇది రాదంటే నేను చెప్పగలుగుతాను, ఎంతసేపు అయినా ఓకే, ఎన్నిసార్లు అయినా ఓకే. అది మీరు సెల్ఫ్ గా రిలైజ్ అవ్వాలి. మన కోసం మనం చదువుకోవాలి. చివరి ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యేదాకా కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ ఉండిపోద్ది ఇప్పుడు చేయకపోతే. చెప్పినప్పుడు ఇలా ఉందంటే మీరు రేపు ప్రిపేర్ కాకుండా ఫెయిల్ అయితే రేపు తర్వాత ఇంకెవరు చెప్పేవారు ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారు. ఓకే అండ్ check. I am going to solve the problem very slowly. I am explaining you. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్, so I am preferring the local language for the benefit of those students who are very flexible with their local language, Telugu. So let us take. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ముందు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏరియా ఏంటి నాకు ఈ రెక్టాంగులర్ వన్, ఓకే, దాన్ని తీసుకుంటాను. ఇక్కడ మీకోసం అర్థం కావాలి కాబట్టి ముందు మళ్ళీ నేను కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఒరిజినల్ గా ఎక్కడ ఉందో అక్కడ గీస్తున్నాను. ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఎక్కడైతే అక్కడ ఉందో గీస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఇది వై యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ తెలుస్తుంది, ఇది ఆరిజిన్ మీకు తెలుసు. సో ఏదైతే ఉందో సో ఈ రెక్టాంగిల్ ఇది ఫస్ట్ దాని వరకే తీసుకున్నాను, ఈ రెక్టాంగిల్ వరకే తీసుకున్నాను. దీని వరకే తీసుకున్నాను. సో మన దీని సెంట్రాయిడ్ ఏం చెప్పాను, C1 అని ఇక్కడ చెప్పాను. సో ఆల్రెడీ ఈ లెంత్ అంతా నాకు ఇదేమో 12, ఇదేమో 3. సో దీని ప్రకారం ముందు మీకేం తెలుసు, అంత ముందు ఈ కార్నర్ లో కనుక ఆరిజిన్ అయితే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని తెలుసు, ఈ డిస్టెన్స్, ఈ సెంట్రాయిడ్, ఈ కార్నర్, ఇది ఆరిజిన్ అయితే ఇక్కడ నుంచి మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత తెలుసు, ఆ డైరెక్షన్ లో హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్. సో ఈ లెంత్ ఎంత మనకి ఇప్పుడు, ఇట్ విల్ బి 12 కాబట్టి 12 లో హాఫ్ అంటే 12/2 అంటే ఎంత 6. నెక్స్ట్ అలానే ఈ మూల ఆరిజిన్ ఉందనుకొని తీసుకుంటే ఈ పాయింట్, ఈ సెంట్రాయిడ్, ఈ పాయింట్ సెంట్రాయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఈ ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ వై యాక్సిస్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఈ దూరం ఎంత, ఈ డిస్టెన్స్ 3 కాబట్టి దాంట్లో ఎంత మనకి హాఫ్, అంటే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే 3 లో 3/2. 3/2 అంటే ఎంత 1.5. నీకు ఈ డిస్టెన్స్ కానీ ఏది ఇక్కడ ఆరిజిన్ అనుకుంటే స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ప్రకారం, కానీ మనకి ఇప్పుడు అసలు ఆరిజిన్ ఎక్కడుంది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు లాజిక్ ఏంటంటే మీరు దీని నుంచి మెజర్ చేయాలి కోఆర్డినేట్స్ అన్ని కూడా. సో నేను దీని నుంచి మెజర్ చేయడం ఇక్కడ దీని ఒక్కదానికి చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇదే సెంటర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెంట్రాయిడ్ C1, సెంట్రాయిడ్ C1 ఏదైతే ఉందో ఎక్కడి నుంచి మనకు ఆరిజిన్ ఇది కాబట్టి ఇదే కదా వై యాక్సిస్, ఇదే కదా వై యాక్సిస్, ఇక్కడ నుంచి ఈ దూరం కావాలి. ఈ దూరం కావాలంటే ఆల్రెడీ ఈ దూరమే కదా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది, లక్కీగా ఈ కేసులో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ దూరం అయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అయింది, అదంతా 6 కదా. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఏరియా కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఏరియా యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. సో ఇప్పుడు ఇదే దూరం, ఇదే కదా మనకి ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇదే కదా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్.
అంటే ఇది ఫస్ట్ ఏరియా కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం x1 అంటాం. దీని మీనింగ్ అదనమాట. సో అదే మీకు ఇందాక కూడా చెప్తుంది, ఇలా ఉందనుకుంటే ఓవరాల్ డయాగ్రామ్ లో ఈ డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ ఏరియా యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క x కోఆర్డినేట్, దీని x1 అంటాం. సో ఈ x1 వాల్యూ ఎంత మనకి ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా 6. సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్, సో ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఫస్ట్ ఏరియా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏరియా కాబట్టి షేప్ ఫస్ట్ ఏరియా కాబట్టి దాని ఏరియా, సో ఏరియా A1, దీని యొక్క ఏరియా A1 అంత లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. సో లెంత్ ఏమో 12, ఈ డెప్త్ ఏమో 3. సో 12 ఇంటూ 3 అనేది ఏరియా ఫార్ములా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది 36 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా రాసింది. అలానే ఈ సెంటర్ x కోఆర్డినేట్ అంత x1. సో అప్పుడు x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి, x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి, ఏరియా యొక్క సెంటర్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా 6. తర్వాత ఎలా ఈ సెంట్రాయిడ్ యొక్క y కోఆర్డినేట్ కావాలంటే ఏంది, ఇప్పుడు ఈ సెంట్రాయిడ్ C1 ఏదైతే చెప్పానో y కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంది, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మనకి ఇది కదా ఆరిజిన్, అంటే x యాక్సిస్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. సో ఈ డిస్టెన్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది మనకి y1. సో ఇప్పుడు y1 ఎంత అవుతుందంటే, నీకు ముందు ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని తెలుసు, 1.5 అని తెలుసు. సో నాకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఈ y1 కావాలంటే ఏంది, ఈ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఇది కనుక్కోవచ్చు. చూడండి, ఈ కొద్ది డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ దూరం తెలుసా, అదే ఆ డయాగ్రామ్ లో చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడు, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఈ కింద ఎడ్జ్ దాకా ఎంత దూరం ఉంది, ఇది 10 ఉంది. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ 10. సో నీకేం తెలుసు, ఈ కొద్దిగా ఏమో అమేజింగ్ డిఫరెంట్ కలర్, ఈ 1.5, ఈ కొద్దిగా ఏమో నాకు 10. అప్పుడు y1 వాల్యూ అంటే ఏంటి, దీని అర్థం దీని యొక్క ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి, ఇది y1 అంటే. అప్పుడు ఏం చేయాలి, 10 ప్లస్ 1.5 కదా, 1.5 అంటే 3/2 లాగా, లేక ఓన్లీ మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి 3/2 అని రాస్తుంది. ఈ 1.5 అంటే 3/2 కదా, ఈ లెంత్ 3 కాబట్టి దాంట్లో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, 10 ప్లస్ 1.5 అంటే 11.5. అది రాశాను. అలా ఏం చేయాలంటే మీరు ఏ షేప్ అయితే ఉంటుందో ఆ షేప్ లో ప్రతి ఏరియా తీసుకోవటం, దాని యొక్క సెంటర్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ మెజర్ చేయడం, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఒక విధంగా అదే ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటాం ముందు. ఓకే, నౌ వి కంప్లీటెడ్ ద ఫస్ట్ ఏరియా. ఇక్కడ ఎవరికైనా ఈ కోఆర్డినేట్స్ రాసే దగ్గర ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా, ప్లీజ్ గివ్ రెస్పాన్స్ సో దట్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ షేప్. దాంట్లోనే ఓకే సార్, చెప్పండి. గోయింగ్ ఫర్ ద సెకండ్. దీంట్లోనే రెండో ఏరియా ఉంది కింద, దాని కోఆర్డినేట్స్ కూడా రాయాలి కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని సపరేట్ గా ప్లాన్ చేసి రాస్తున్నాను. రేజింగ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఏరియా. అలా రాసుకోండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే ఇలా సపరేట్ గా వేసుకోండి డయాగ్రామ్స్, సో దట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్. యాక్చువల్గా అంత అవసరం లేదు, ఇనిషియల్ గా ప్రాక్టీస్ అలా చేసుకోండి. సో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండో డయాగ్రామ్ గీస్తున్నాను. ఇది ఆరిజిన్, ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు రెండో షేప్ ఏదైతే ఇక్కడ ఈ రెక్టాంగిల్ ఉందో, ఈ రెక్టాంగిల్ ఇది రాస్తాం. ఇది రెండో రెక్టాంగిల్, అంటే ఈ రెక్టాంగిల్. ఒరిజినల్ గా ఆరిజిన్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది. సరే, ముందు దీని సెంట్రాయిడ్ లొకేట్ చేస్తున్నాను. దీని సెంట్రల్ ఆడ ఉంటుంది, దాని పేరు C2 అని ఇస్తుంది. C2 అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి, కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు కాబట్టి, యాక్చువల్ గా పైన ఇందాక ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ దీని పైన ఉంది కదా, జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం జస్ట్ ఈ రెక్టాంగిల్ గీస్తాం. పైది ఫస్ట్ ఏరియా యొక్క రెక్టాంగిల్ ఉంది కదా, గీస్తున్నా ఫస్ట్ ఏరియా.
సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇందాక, ఈ డైమెన్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఈ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు అక్కడ, 12. ఇది 12. ఈ కొద్దిగా ఏమో 3. నెక్స్ట్ ఈ రిమైనింగ్ అంతా ఏమో 10. 10. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దీని డిస్టెన్స్ ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ గీస్తున్నాను చూడండి. దీని యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంది, ఇది కదా వై యాక్సిస్. వై యాక్సిస్ నుంచి ఉంటే ఈ లైన్ కి మధ్య ఉండే దూరం ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనకి x2 అంటే ఇదనమాట. నాకు ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. సో ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే ముందు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఆల్రెడీ ఈ విడ్త్ అంతా మనకి ఇది 3. సో ఈ విడ్త్ అంతా మనకి ఇక్కడ, ఈ విడ్త్ అంతా మనకి 3. సో జాగ్రత్త చూడండి, ఈ విడ్త్ 3 అయితే ఈ మొత్తం ఏమో 12, ఈ కొద్దిగా ఏమో 3. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఎంత అవుతుందంటే నేను ఏమనుకున్నానంటే అది నాకు తెలియదు కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు దీన్ని ఏమనుకున్నాను, ఎక్స్ అనుకుంటున్నా, దీన్ని కూడా నేను ఎక్స్ అనుకున్నా. అప్పుడు ఈ టోటల్ ఎంత అంటే ఏంది, ఎక్స్ ప్లస్ 3 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 కదా. అప్పుడు ఏమైంది 12 మైనస్ 3 ఎంత అయింది, 9 అయింది. అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అయింది 4.5. అంటే రెండు పక్కల ఈక్వల్ గా ఉందని అర్థం. సో అప్పుడు ఈ లెంత్ ఎంత మనకి ఇండైరెక్ట్ గా క్యాల్కులేషన్ చేస్తే 12 మైనస్ 3 9 కాబట్టి 9 అంటే ఈ లెంత్ ప్లస్ ఈ లెంత్ కాబట్టి దాంట్లో హాఫ్ అనమాట. సో అప్పుడు ఈ లెంత్ ఎంత నీకు 4.5. అలానే ఈ లెంత్ కూడా ఎంత నీకు 4. సో ఈ లెంత్ నాకు 4.5, ఈ లెంత్ కూడా నాకు 4.5. ఇప్పుడు మనం x2 అంటే ఈ డిస్టెన్స్ చెప్పారు. సో ఆల్రెడీ నీకు ఎక్కడ ఆరిజిన్ ఉంటే, మామూలుగా రెక్టాంగులర్ ఫామ్ లో ఈ కార్నర్ కదా ఆరిజిన్, ఇది కదా ఆరిజిన్ అనుకునేది మనం. ఈ ఆరిజిన్ నుంచి నీకు ఏం తెలుసు, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత తెలుసు, ఇదే కదా ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఫామ్ అయింది. ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, ఆ డైరెక్షన్ లో ఈ విడ్త్ ఎంత ఉంటే దాంట్లో హాఫ్. ఈ విడ్త్ ఎంత నీకు ఆల్రెడీ 3. సో దీంట్లో హాఫ్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి, అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఈ డిస్టెన్స్ నా ఉద్దేశం ఈ డిస్టెన్స్ 1.5. సో ఇది 1.5. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలి. నీకు ఏం తెలుసు, ఈ కొద్దిగా ఏమో ఈ కొద్ది దూరం ఎంత, వై యాక్సిస్ కాబట్టి ఈ కొద్ది దూరం ఎంత 4.5. ఈ కొద్ది దూరం ఎంత 1.5. అప్పుడు x2 అంటే ఎంత అయింది మనకి ఇండైరెక్ట్ గా, x2 అంటే అప్పుడు ఎంత అయింది మనకి ఇండైరెక్ట్ గా, x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.5 ప్లస్ 1.5 అంతేగా. 6. మా ఎనీ డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? నెక్స్ట్ ఈ సెంట్రాయిడ్ ఏదైతే C2 ఉందో దీని యొక్క వై కోఆర్డినేట్, దీనికి వై కోఆర్డినేట్ అంటే ఇదే కదా మనకి కావాల్సిన ఈ దూరం కావాలి, ఇది y2 అంటాం. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెక్టాంగిల్ కింద బాటమ్ నుంచి ఇక్కడ టచ్ అయింది మన ఎక్స్ యాక్సిస్ తో, అంటే ఈ లెంత్ ఎంత మనకి ఇప్పుడు, టోటల్ లెంత్ ఎంత 10. సో అప్పుడు దీనికి వై కోఆర్డినేట్ ఏమైంది కింద టచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ y2 ఏమవుతుందంటే దీంట్లో హాఫే కదా, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అయింది వై డైరెక్షన్ అంటే 10/2. సో 10/2 అంటే ఎంత 5. అప్పుడు y2 కోఆర్డినేట్ ఏమైంది మనకి 5. అలానే ఇది రెండో ఏరియా కాబట్టి రెండో ఏరియా. సో ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఏమవుతుంది, ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఏమవుతుంది, లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. లెంత్ ఈ లెంత్ వచ్చేసి 3, డెప్త్ వచ్చేసి ఏమో 10. ఎంత 30. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ, ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సెకండ్ ఏరియా యొక్క x2 కోఆర్డినేట్ y2 కోఆర్డినేట్. సో నెక్స్ట్ దీన్ని నేను తీసేస్తున్నాను కోఆర్డినేట్స్ కనుక్కున్నాను కాబట్టి.
సో వన్స్ ఇలాగా మనం ప్రతి ఇండివిజువల్ ఏరియా యొక్క ఏరియా దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ మనం అనుకున్న ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి మెజర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఏంది ఫార్ములా? ఫస్ట్ ఎక్స్ బార్ కావాలి అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కావాలి. టీ షేప్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ నా ఉద్దేశం అదనమాట. దాన్ని ఎక్స్ బార్ అంటారు. అప్పుడు ఫార్ములా అయింది 2 ఏరియాస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏరియా యొక్క సెకండ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, సెకండ్ ఏరియా దానికి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. ఏరియా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ అయిన వేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ A1 ఎంత 36 ప్లస్ ఏరియా. నెక్స్ట్ X1 ఎంత 6, 6 A2 ఎంత 30, X2 ఎంత 6 A1 ప్లస్ A2. A1 ఎంత 36, A2 ఎంత 30. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 6 కామన్ తీస్తే 36 ప్లస్ 30 అంటే 66. సో 66 ఇంటూ 6 6 కామన్ తీస్తే నెక్స్ట్ కింద అయింది ఓన్లీ 66. అప్పుడు అదేది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమైంది మీకు? ఇది టీ షేప్ యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 6. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఓవరాల్ టీ షేప్ ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఏమనుకున్నావు? ఇది కదా ఆరిజిన్ మనం అనుకుంది. దీని యొక్క ఆరిజిన్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు టీ షేప్ యొక్క ఓవరాల్ సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ యాడ్ ఉంది దీని యొక్క షేప్ యొక్క సెంట్రాయిడ్. సో దీని అర్థం ఏంది? ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఈ దూరం అనమాట. ఇది కదా వై యాక్సిస్. మనకు వచ్చిన ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంది? ఇదనమాట. ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ బార్? ఇక్కడ 6 వచ్చింది. సో అంటే ఏంది? ఓవరాల్ సెంట్రాయిడ్ ఎంత దూరంలో ఉంటుంది వై యాక్సిస్ నుంచి అంటే 6 డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. అది మనకి క్యాల్కులేట్ చేసింది. అలానే వై కోఆర్డినేట్, దీని యొక్క వై కోఆర్డినేట్ ఇది వై బార్ అనమాట. కింద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి దీని నుంచి ఈ సెంట్రాయిడ్ మనం మెజర్ చేస్తే ఓవరాల్ టీ షేప్ ఫార్ములా అది వై బార్. ఇది వై బార్. ఆ విధంగా మనం ఓవరాల్ షేప్ కనుక్కుంటున్నట్టు సెంట్రాయిడ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వై బార్ కనుక్కుంటాం. దాని యొక్క వై కోఆర్డినేట్ టీ షేప్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క వై కోఆర్డినేట్ అంత వై బార్ అంటే మళ్ళీ A1 y1 A2 y2 by A1 plus A. So is equal to first A1 అంతా 36, y1 అంతా మనకి ఇక్కడ 11.5 ప్లస్ పక్కన వేస్తాను, కింద వేస్తానులే. 8.54 is 36 into 11.5 plus A2 వచ్చేసి 30 into y2 వచ్చేసి 5 by 36 plus ఎంత వచ్చింది? ఎంత వచ్చిందమ్మా? 8.5 వచ్చింది. 5 యూనిట్స్ ఏంటంటే అది సెంటీమీటర్. 8.54 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇది ఫైనల్ గా. ఇప్పుడు మనం టీ షేప్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ కొనుక్కున్నాం. ఇలాగ డయాగ్రామ్ గీసి టీ షేప్ రఫ్ స్కెచ్ గీసి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ కింద ఆరిజిన్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఆరిజిన్ గీసి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, దీన్ని టచ్ అవుతా వై యాక్సిస్ గీసి ఇప్పుడు ఓవరాల్ టీ షేప్ కనుక్కున్నాం అనమాట. ఓవరాల్ టీ షేప్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయా అంటే ఈ వై యాక్సిస్ నుంచి వచ్చేసి ఏమో ఎక్స్ బారు డైరెక్ట్ గా అది 6, అలానే ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి వచ్చేసి ఏమో వై బార్ అంటాం, వై కోఆర్డినేట్ నా మీనింగ్. సో అదంతా వచ్చింది 8. సో ఇండైరెక్ట్ గా ఓవరాల్ గా టీ షేప్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ కనుక్కుంటున్నాం. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం ఫర్ ఎవ్రీ కేస్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఈ ఇమేజ్ పెట్టాను. ఇవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంతకన్నా కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇంకా అవసరం లేదు. సో ఆల్రెడీ మీకు ఫార్ములాస్ తెలుసు కాబట్టి ఇవి ఒకసారి
జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఏరియా డివైడ్ చేయండి, ఫార్ములా అప్లై చేయండి, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ట్రై చేయండి. We will discuss again these problems in the next class also. సో టీ షేప్ అయిపోయింది కాబట్టి నౌ వి కంప్లీటెడ్ ద టీ షేప్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే రెమెడియల్ క్లాస్ లో ఉన్నారో A4 పేపర్ లో ముందు టీ షేప్ ది సాల్వ్ చేయండి, తర్వాత ఎల్ షేప్ ది, తర్వాత ఇది, ఆ తర్వాత కింద 3 కూడా ముందు ట్రై చేయండి సాల్వ్ చేయడానికి బిఫోర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ట్రై చేసి అవన్నీ కూడా ఒకవేళ చేసేస్తేనేమో ఇమేజెస్ స్కాన్ చేసి నా మెయిల్ ఐడికి, సో ఆల్రెడీ మీకు నా మెయిల్ ఐడి తెలుసు కదా, మెయిల్ ఐడి తెలుసు కదా, vvitpnr@gmail.com. సో అందరూ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లోపల స్కాన్ చేసి నాకు ఇది ఖచ్చితంగా పంపించండి. సో ట్రై చేయండి మీ లెవెల్లో, ఏం పర్లా, ఏం రాకపోయినా ఐఎమ్ దేర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, బట్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. Okay, because by practicing only you can get passed out in the end examinations. Because one more important thing is mechanics is the subject which plays a clue role, very clear role, very important role to understand the next semester examinations for both civil and mechanical engineering students. Hence, I am requesting you, don't neglect, very, very important for you. So that is the reason you practice more number of problems. Don't waste your vacation for entertainment purpose. At least concentrate at least either 45 minutes or 1 hour daily. You put practice on the centroid or free body diagrams. I think we are having the textbooks. Otherwise, we are having the material in the WhatsApp group. If you want, I can put the. I'm ready to put the WhatsApp group in the material. Once again, to practice the free body diagram at the home, at least for 1 hour daily. Okay, that will makes you confident to pass in the end examination. So please pass the other students also. Why they are, if they are not attended today, please pass these images and told them to solve the problem on A4 paper and send them to my mail ID. And okay, students, if you have any doubts, you can ask me. Otherwise, so let us wait for, let's check the attendance here. How many students are there? You can check only 10 members are there. 3, 5, 10, 310, 314, 114, 317, 320. Satvika, 120. Again, Satvika. So, if you have any doubt, you can ask me. No, sir. Don't waste time.